gezegd. Lithuanian. Okay. Hare Krishna. No, we're starting. We're not starting right now. In a few minutes. Yeah, we can start here. It's always good. Okay. But the devotees come at 8. It's no point to wait. I mean, because they will be coming. It's not like 8 o'clock. Everybody's here. It's usually like takes some time. Okay. So we just start here. And just start. Yeah. And just Yeah. prodljayan. All right. All right. Oi. Десять, 65, 14, да? Правильно? Okay. Mridanga Igorikov существует. Вы, да, вы можете. Физгармония есть. Нет. I see. Okay. Okay. И кто будет играть? О, да, Рагава Панда. Можно? Возможно следовать. Вы можете. Кто лучше? Вы можете попробовать. Почему нет? Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Girivaradhare Gopi Jana Ballava Girivaradhare Yashodanandana Vrajajana Randana
Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunatira Vanachare Yamunatira Vanachare Radha Madhava Kunja Vihare Jai Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yashodanandana Vrajadana Ranjana Yashodanandana Vrajadana Ranjana Yamunatira Vanachara Yamunatira Vanachara Charadha Madhava Kunja Vihare Radha Madhava Kunja Vihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishvad Paramahansa Parivrajacharya Status Śrīmad. His Divine Grace A.C. Bhakti-vedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada ki. Grantharaj Śrīmad-Bhāgavatam ki. Shri Radha Madhava ki. Shri Panchatattva ki. Shri Nrsingadev Bhagavan ki. Gopremanande. Slavs the Brahmans of Prednam, Slavs the Brahmans of Prednam, Slavs the Brahmans of Prednam,
Slava Shri Guru E Shri Gauranga. Slava Srila Prabhupada. Let me just look at the Russian book. Let me just look at the Russian book. See if I can read it. I'll read the translation and the purport, Okay. but you do the word for word. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Pradnya. Okay, so today Savordhanam Chitayam Śrīmad-Bhāgavatam Pesni Desetaya Glava, how to say, Shestiset Peta, da, is stick Caitanya-charitamrita. 14. Caitanya-charitamrita. Glava называется, how to say, Gospod Balaram, what does he do? He visits. Здесь посещает. Посещает Vrindavana. Хорошо. Stick yes, da? Okay. Kim nas tat kataya gopya kata katayatapara Yati asmabir vina kalo yadi tasya tataiva na kim nastat kataya gopya Kata Caitanya-charitamrita Yat Yasmabir Vinakalo Yaditasya Tataivana Kim Nastat Kataya Gopya Kata Caitanya-charitamrita Yat Yasmabir Vinakalo Yaditasya Tataivana Kim Nastat Kataya Kata Caitanya-charitamrita Yat Yasmabir Vinakalo Yaditasya Tataivana Kim nastat kathaya gopya Kathayatapara Yatya samhirvina kalo
ядитасya татхайвана. Kimnastatkatya gopyaha. Kathah kathayata paraha. Yata paraha. Yati asam hirvina kalo. Yadi tasya tathaivana. Ким настат катхая гопьях, настатьяня гопьях, катха катхая тапарах, яти асамхир вина кало, яти асамхир вина, яди тасья татхай ванах, Tasya Tathaivana. Nastat Kataya Gopya. Kataya Tapara. Яти асамбхир винакало, Yatyasmabhya Vinakalo. яди тася татхайвана. Yaditasya Tathaivana. Mataji. Kataya Tapara. Yatyasma Pirvina Kalo Yatyasmabhya Vinakalo. Yaditasya Tathaivanaha. Yaditasya Tathaivana. Ishwar Adna Mataji. Gimnastat Kataya Gopya. Kataya Tapara. Yatyasmabhirvina kalo Yatyasmabhya Vinakalo. Yadi tasya tathaivanaha. Пословный перевод. Ким, Kim, что толку? На na, нам. Тат, tat, о нем. anyom, Кадхая, ataya, с обсуждением. subsubvenium, Гопья, gopya, о гопи. gopi, Кадха, kata, рассказы. Кадхаята, katayata, пожалуйста, говорите. pожалуйста, говорите, Апара, apara, другие. drugi, Яти, yate, проходит. Асмабхи, asmabi, нас. nas, Вина, vina, без. Кала, kala, время. vreme, Яди, yadi, если. yesli, Тасья, tasya, его. yavo, Татха эва, tata eva, таким же образом. таким же образом, На на, наши. наша. Я должен практиковать мой русский. Okay, Chaitanya, that's it, right. Дорогие гопи, какой смысл нам беседовать о нем? Пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Если он проводит свое время без нас, то и мы будем проводить свое без него. Да. Почему нет? Вы понимаете мой русский? Okay. Okay, commentary, Srila Prabhupada. Srila Swami отмечает, что здесь гопи намекают на то, что Господь Кришна счастливо проводит свои дни без них, в то время как они глубоко несчастны в разлуке с Господом. В этом состоит разница между ними. Шрила Вишванатха Чакраварти добавляет, считая себя непохожими на других женщин, гопи думали так:
когда другие женщины находятся рядом со своими возлюбленными, они живут. А если они разлучаются с ними, то умирают. Мы же не живем и не умираем. Такова доля, которую начертала провидение на наших либах, да? Есть ли от этого какое-то лекарство? Харе Кришна. Вы поняли? Или он должен читать? Окей. Кимнастат катая гопья ката ята пара ят язмабия вина кало ядитас ятатай вана. Дорогие гопи, какой смысл нам беседовать о нем? Пожалуйста, давайте поговорим о чем-нибудь другом. Если он проводит свое время без нас, то и мы будем проводить свое без него. Да. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pastyachadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchkalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Хорошо. Этот зал слишком маленький, да? Я думаю, должен быть больше. Как делать? Окей. Очень интересно, очень как... Anyway, потому что это как сложно. Я буду говорить по-английски. Это возможно или нет? Я могу попробовать говорить по-русски, но будет трудно, потому что это сложно, очень, what would you say? Very high level subject. Очень сложная тема. Сложная тема. Сложная? Или возвышенная? No, but higher, yeah. Возвышенная. Возвышенная. Возвышенная тема, да. Тема, right. So, что происходит здесь? The gopis are speaking to Lord Balaram. И гопи обращаются к Господу Балараме. Lord Balaram came after some years to visit Vrindavan. И Баларама после многих лет вернулся во Вриндаван. He had been there, of course, but he left with Krishna. И он был там, но он уехал вместе с Кришной. So the gopis, they're in the mood of mana, a type jealous anger. И гопи, они находятся в этом состоянии мана, это как бы гнев и зависть, что ли? Зависть, ревность. Jealous, yeah, right. Yeah. Like, может быть, вы слышали, вот один раз Кришна и Радхарани были рядом Варшане. И был ночь, луна была,
полная луна была, и Кришна хотел говорить что-то очень как, how would you say? He wanted to say something very nice. Очень приятное. Очень приятно. To glorify Radharani. Чтобы прославить Шримати Радхарани. So Krishna, he's looking, thinking, what can I say? И он смотрел и думал, что же мне сказать? And he saw, look, the full moon. И он увидел, о, полная луна. Да, красивая луна. And he said, Krishna said, Radharani, your face is so beautiful. It's just like the full moon. И Кришна сказал, Радхарани, твое лицо такое же прекрасное, как полная луна. And Radharani looked at the moon. И Радхарани посмотрел на луну. И она заметила, что там есть, on the moon there are spots. И она увидела, что там на луне пятна. Пятна. And she thought, oh, and she told Krishna, oh, you're saying I have a spotty face. И она, Кришна, ты хочешь сказать, что у меня лицо в пятнах? And of course it's all transcendental. Конечно, это все трансцендентно. But in a transcendental way, she became very, very angry with Krishna. И она трансцендентным образом очень разгневалась на Кришну. And she just walked away. Она просто ушла. До свидания. Увидимся позже. Я не знаю, когда, но позже. And then Krishna understood, oops, ошибка была. И Кришна понял, была ошибка. So, Radharani's walking away. И Радхарани уходит. Krishna's following. Кришна за ней. Прости, прости. I didn't mean it in an offensive way. Я это совсем не то имел в виду, не хотел тебя оскорбить. And they walked down by Govardhan. И они шли мимо Говардхана. And they're walking along the side of Govardhan. И они около Говардхана шли. And Radharani's she's in mana, jealous anger. И она в этом состоянии мана, то есть гнев и... Well, it's just gnev in that case. В этом смысле это было гнев. And Krishna, he's following behind, but he doesn't know what to do. И Кришна следует за ней, но он не знает, что делать. So on Govardhan Hill, there is one big snake. На Говардхане там есть большая змея. Cobra. Have you met a cobra before? Видели вы кобру раньше, хоть кто-то встречал? Раньше, да? In Mayapur. Опасно. Очень. So, but now this snake, this cobra, is a devotee. А та кобра — это преданный. Yes, and he saw, oh my Lord, he's having difficulty with Radharani. И он увидел у моего Господа проблемы с Радхарани. I must help. Я должен помочь. So the snake, the cobra, big cobra, came down or along the hill in front of them. И большая кобра, он спустился с холма и выполз прямо перед And then ними. he came down onto the path by the hill. И он выполз на дорогу перед холмом. And he lifted up his head in front of Radharani. И он поднял свою голову прямо перед Радхарани. And Radharani, suddenly her mood changed. И сразу же настроение Радхарани поменялось. From anger to fear. Из гнева в страх. And there's this cobra. You know, they do like this. Эти кобры так делают. Oh, Krishna. And Radharani, now in fear, she turned around. И Радхарани в страхе разворачивается. And grabbed hold of Krishna. И хватает Кришну. Krishna, помоги, 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 пожалуйста. And now she's holding on to
Krishna, И когда она держит так Кришну, and Krishna is very happy. Кришна очень счастлив. Yes. And then Krishna, because she has turned around. Потому что сейчас она, понимаете, она повернулась в другую сторону, He is looking forward а он смотрит вперед to the snake. на змею. And Krishna, he looked at the snake, И он посмотрел на змею, and he went, and he did on Dillal, Stota, и что он сделал? Animacha, Подмигнул. a Zmia on Toja. And as they say, you know what they say, И знаете, есть поговорка. they all lived happily ever after. Потом они жили долго и счастливо. Whoops. Anyway, so now though, the gopis, well, Lord Balaram has returned to Vrindavan after many years. И здесь Господь Баларам, он вернулся в Вриндаван после многих лет. We don't know how many years, Мы не знаем после скольки, but больше, чем 20 лет. ну, больше. Может быть, 30, может быть, больше. And, yeah, and he finds the gopis, and they are still in the same mood as when Krishna left. И он встретился с гопи, а гопи были в том же самом настроении, как Кришна только уехал. And therefore the gopis, as they say here, well, the gopis, they're just thinking of Krishna in different ways. И гопи, они, как здесь описано, они размышляли о Кришне по-разному. Yeah, по-разному. По-всякому. And as they express that, well, if he can be happy without us, we'll be happy without him. И как они сказали, ну если ему хорошо без нас, то и мы будем счастливы без него. Krishna, who cares? А подумаешь, этот Кришна, кого We волнует? don't mind. Let him do what he likes. Пусть делает, что хочет. We're not worried. То есть нам все равно. We're happy. Мы счастливы. He's happy and we will be happy too. И он счастлив, и мы тоже будем счастливы. And Srila Sanatana Goswami and Srila Jiva Goswami, they make a comment here. И Санатана Госвами и Джива Госвами, они комментируют. The best medicine for relieving lamentation is to not think of the thing you're lamenting for. Что лучшее лекарство от того, чтобы избавиться от скорби, это перестать думать о том, что эту скорбь вызывает. So, he's not lamenting for separation from us. То есть Кришна, он не скорбит в разлуке с нами. So we will not lament in separation from him. И поэтому мы не будем скорбеть в разлуке с ним. We will think of something else. Мы будем думать о чем-то другом. Yes, we won't think of Krishna. Не будем думать о Кришне. He's not thinking of us. Он же о нас не думает. So what should we think about? И о чем мы будем думать? Когда я приехал в Россию первый раз, кто-то сказал мне, что в России, если человек, если вы встретиться с кем-то, yeah, но вы не знаете, о чем говорить с ним, вы можете говорить о погоде. Это правда? Они сказали мне. И поэтому гопис, они думают, что let us discuss the weather. И гопи поэтому, давайте поговорим о погоде. Look, what nice weather. Такая хорошая погода. It's a sunny day. Солнышко светит. Oh, that's very good. Очень хорошо. We're happy. Мы счастливы. Yes. Yeah.
So one gopi said, I'm not going to think of Krishna. И одна гопи говорит, я не буду думать о Кришне. I will not think about how he spoke to me. Я не буду думать о том, как он со мной говорил. And another gopi said, yes, right. And I will not think about how he embraced me. И другой сказал, точно, а я не буду думать о том, как он меня обнимал. And the other said, yeah, right, that's good. И третий сказал, о, то хорошо придумано. And another one said, I will not think about how he garlanded me. А другая сказала, а я не буду думать о том, как он на меня гирлянду одевал. And another one said, yes, right. А другой ответил, точно. And me, I will not think about how he stroked my hair. А я не буду думать, как он меня по голове гладил. And then they realized they couldn't stop thinking about Krishna. И тогда они поняли, что они не могут перестать думать о Кришне. Yes. So, and it's mentioned here, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's comment, И здесь Шрила Вишванатха Чакраварти Такур комментирует, that if women are together with the men they love, then they live. что женщина, когда она находится вместе со своим возлюбленным, тогда она живет. No, если они отделаны, да, они what? Умирают. 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 Yeah. Then they die. But us, we can't live without him, and we can't die. Но мы не можем ни умереть, ни жить, ни умереть. So ours, at least if we could die, that would relieve us from this whole experience. Что, по крайней мере, если бы мы умерли, это спасло бы нас от всего этого опыта. But we can't even die. Но мы даже и умереть не можем. And we can't live. И мы не можем жить. Что делать? Что вы думаете? Думаете? Это слишком трудно ситуация. Yeah, right. So the thing is that Krishna is so attractive that he is addictive. И суть в том, что Кришна настолько привлекателен, что это вызывает как-то пристрастие. Yeah. Oops. Yes. Okay. So, just like, sometimes, I'm sure we've all met some people who are addicted to some drugs. И я знаю, наверное, вы все встречали людей, которые привязаны к наркотикам. And it's just a very difficult life. И эта жизнь тогда очень сложная. Когда я был молодой человек, очень много лет назад, я изучал философию в Новой Зеландии. Да. И мы изучали один человек, Бертранд Рассел. Вы слышали о Бертранд Рассел? Слышали такой философ Бертранд Рассел? Да. Да? Нет. Нет проблем. You didn't miss much. Много не потеряли. И он был философ. Но в это время, 100 лет назад или чуть-чуть больше, 120 лет назад, телевизор не существовал. Is that right? Это правда? И telephones не существовали. They didn't exist. Да, телефонов тоже не было. WhatsApp тоже. Yeah. So
he was like, he was a philosopher, but he was also an entertainer. И он был философом, но в то же время он был человеком, кто развлечениями занимался. Yeah, you know, people, he would hold public programs and many people would come. И он собирал публичные программы, много людей собиралось. So yeah, он был известный человек. And no, у него был, he had an addiction. Но у него была как бы плохая привычка, пристрастие. He was addicted to smoking cigarettes. Он был привязан к курению сигарет. And he was famous for that. И он был известен этим. That he would struggle with his addiction. Что у него была проблема с этой зависимостью. And sometimes he tried to fight it and give it up. Он иногда пытался бороться с этим, бросал. And he'd give it up for a while, and then he'd smoke again. И он бросал как на какое-то время, потом заново закуривал. So yeah, this happened many times. И это много раз происходило. And one time he was being interviewed. И однажды у него брали интервью. And the interviewer said, "Mr. Russell, do you have any advice for people who are trying to give up smoking?" И у него спросили: мистер Рассел, может быть, у вас есть какой-то совет для людей, которые бросают курить? And Bertrand Russell said, "Yes, of course. И он ответил: конечно же. It's easy to give up smoking. Это очень легко бросить курить. I've done it many times." Я уже столько раз это делал. So, you know, Krishna, in a nice way, in a very nice way, is addictive. И поэтому Кришна в хорошем смысле, он вызывает зависимость. But when there's separation, then the addiction is more difficult to deal with. Но когда есть разлука, то с этой зависимостью сложнее жить. And that's what the gopis are feeling now. И это то, что сейчас испытывают гопи. Actually, I remember many years ago, много лет назад, я распространял книги Книги. Prabhupada. I was distributing Prabhupada's books in Ireland. Я распространял книги про упады в Ирландии. And one day, these two drunk men came along the street. И два очень пьяных человека шли по улице. And they looked at us like, "What? Who are you?" И они посмотрели на нас: вообще кто? And they offered us something to drink. И они предложили нам что-то выпить. No, we ответили, "Нет, спасибо." And off they went. И они ушли. But they got maybe 10 meters, and one of them turned around and came back. И они прошли еще 10 метров, один развернулся и вернулся к нам. And like he was completely normal, he spoke to us. И он полностью нормальный, трезво заговорил с нами. And he told us, "Whatever you do, don't drink. И он сказал: что бы вы ни делаете, никогда не пейте. It'll destroy your life, Это разрушит вашу жизнь, like it's destroyed my life." как это разрушило мою жизнь. Then off he went, waving his bottle. И дальше он пошел, размахивая бутылкой. So, you know, these addictions, oh, Krishna, they can be extremely painful. Эти зависимости, они могут быть очень болезненны. So, even, yeah, you know, even like Kamsa, at one point at least, he sort of developed a type of painful addiction to Krishna. И вот пример, как Камса, даже в одно время у него была эта очень болезненная зависимость от Кришны. He had figured it out. It took some time, but he understood Krishna is going to kill me. И через какое-то время он понял, что Кришна убьет меня. So what to do? И что делать? There's nothing I can do. И что я ничего не могу сделать. So he would just think about this. He's going to kill me. He's going to kill me. И он думал и думал, что он убьет меня, он убьет меня. And he would try to stop. И он пытался остановить это, Yeah. остановиться. I must not think of Krishna. И я не должен думать о Кришне, But he couldn't stop. но не мог прекратить. So he would see
inauspicious signs like omens around him. И он видел эти неблагоприятные знаки, эти приметы вокруг. Bhagavatam describes he would look in the mirror И в Бхагаватам описывается это. Он смотрел в зеркало, and he would see in the mirror he had no head. и в отражении в зеркале у него не было головы. He had a head, У него была голова. and this shocked him. Look, what does it mean? И это его шокировало. То есть, что это значит? It means something terrible is going to happen to me. Это значит, что-то ужасное со мной произойдет. He would look, sometimes he'd look up, he'd see there's the sun, or at night he'd see the moon. И иногда он видел солнце, ночью он видел луну, But he would see two suns но он видел два солнца or two moons. или две луны. And if you develop some vision like that, it means, according to the science of omens, it means something bad is going to happen. И если вы начинаете такое видеть, то согласно этой науке предсказаний, то значит что-то плохое случится. Sometimes he would be walking outside Иногда он гулял, and he would see his shadow on the ground. и он видел свою тень на земле, And there were holes in his shadow. и в тени были дырки. And this would shock him because it's a bad omen. И это шокировало его, поэтому это очень плохой знак. And what else? He was walking like on dusty ground or muddy ground, И если он ходил где-то по пыли или там, где была грязь, but he would see he was not leaving any footprint. он видел, что следов он не оставлял. He would see ghosts И он видел призраков, running or being carried in like a carriage or wagon, being pulled by donkeys. что этих духов везли на повозке, и повозка была запряжена ослами. And yeah, if you see a lot of donkeys together and they're sort of having a good time, И если вы видите много ослов вместе, и они там хорошо проводят время, it's very inauspicious. это очень неблагоприятно. And what else happened? What else happened? Yeah. Oh, yeah. He dreamed. He would dream regularly. Someone just gave him poison, and he was drinking the poison. И ему часто снилось, что кто-то давал ему яд, и он этот яд пил. Sometimes he would dream that he was naked, Иногда ему снилось, что он голый, Goli, and he had a garland of flowers и у него гирлянда на нем из цветов, and was placing oil on his body. и он умощен маслом. So these are all inauspicious things. If you find yourself thinking of them or seeing things like this, it's very inauspicious. И это все неблагоприятные вещи. Если вы об этом думаете или с вами это случается, то это очень неблагоприятно. Skora buddhat, das vidanya. Это значит, Yeah. So, and what else? And he would tell himself, I must stop thinking like that. и он говорил себе, я должен перестать так думать. Within 1 minute, he was thinking about these things again. Ну, уже через минуту он снова об этом думал. And, yeah, okay. So there are situations like this where inauspicious signs happen, И вот бывают такие ситуации, когда появляются эти неблагоприятные знаки. but because people become addicted to the subject, they can't stop thinking about them. Но люди, они как бы погружаются в это и не могут перестать об этом думать. Just like in the Leela, Lord Chaitanya's Leela, where he preaches to the Kazi. Это как в играх Господа Чайтаньи, когда он проповедовал Кази. They heard the big Harinam party coming from some distance away. И они уже с расстояния услышали, что большая группа Харинамы идет к ним. And first of all, the Kazi couldn't understand what is this. И вначале Кази не мог понять, что это такое. So he sent some spies. И он послал шпионов, Go see and come back quickly.
tell me what's going on. И идите посмотрите, что происходит, и быстро возвращайтесь, расскажите мне. So the spies, Muslim spies, they all went out. И эти мусульмане, шпионы, они пошли And then they came running back. и назад прибежали. And they said, it's that Nimai Pandit. И они сказали, это не мой пандит. And he's got millions of followers with him. И с ним миллионы последователей. And they're all dancing and singing. И они все танцуют и поют. Hare Krishna! Hare Krishna! But the man, the spy, he did not intend shouting out Hare Krishna. Но и шпион совсем не собирался кричать Харе Кришна. And everyone looked at him. What happened to you? И все на него посмотрели, что это с тобой. And the other spies who'd been with him, they told him, relax, just. И другие шпионы говорили, подожди, успокойся. But he couldn't stop. Но он не мог прекратить. So again he said, yes, they're all chanting. И он сказал, они все воспевают. What are they chanting? И что они воспевают? Hare Krishna! And he couldn't stop. И он не мог прекратить. So this is addiction. И это зависимость. You're doing something, but you can't stop. То есть вы что-то делаете, остановиться не можете. And this is what's happening with the gopis. И это то, что произошло с гопи. And of course there's a little description here in regard to Lord Balaram coming back to Vrindavan. И здесь немножко описывается то, что это как Господь Баларама вернулся в Вриндаван. But back earlier in the 10th canto, chapter like 32, 33, 34, Но там пораньше, в 10-й песне, 30, 32, 34 главы, then there's more detailed descriptions of what happened to the gopis. там более детальное описание, что происходило с гопи. So they began to just visualize Krishna's pastime. Они просто представляли игры Кришны. They actually became mad Они in separation. Они обезумели в разлуке. And they said a very interesting thing. И они говорили очень интересные вещи. Actually, it's in the previous verse. Это в предыдущем стихе. If you remember that, they say, we gave up our families. Они сказали, мы оставили свои семьи. Just for Krishna, we dedicated ourselves to Krishna. Сделали это ради Кришны, мы посвятили всех себя Кришне. And suddenly he just left us, just like that. А он внезапно просто взял и ушел. Yeah, and he didn't, Krishna did not have like a going away party. И он не провел эту вечеринку по поводу своего ухода. I don't know about in Russia, but in the Western world, if some people are going away for some time, they gather their friends, they have a party. Не знаю, как в России это делается, но вот на Западе обычно, если кто-то далеко уезжает, они собирают друзей и закатывают вечеринку. Or if they've been working, someone's been working at a place for many years, now he's leaving, they have a party. Или кто-то работал долгое время где-то, и вот он уходит, и они проводят вечеринку. They may give him a gold watch. Может, золотые часы подарят человеку. And someone may make a speech. Или и кто-то речь толкнет. So long, it's been good to know you. Так, мы были очень рады знать тебя. It's a very famous song. Есть известная песня. So long, it's been good to know you. Anyway. So, yeah, there was no going away party for Krishna. То есть вот этой прощальной вечеринки не было. I've been here all these years. I've been associating with you. Я столько с вами провел времени, столько с вами общался. But, duty calls, I must go to Mathura. Но теперь долг зовет, я должен ехать в Мадхуру. Just one day Krishna Akrura came and just took Krishna. Акрура приехал и просто забрал Кришну. And of course, all the Brijbasis, but particularly the gopis, were devastated. И все в Раджавасе, особенности гопи, они были полностью опустошены. And this is from Nandagram. He left from Nandagram. И он уехал из Нандаграма. And at Nandagram, if you're familiar with Nandagram,
There is the old road to Mathura, И в Нандаграме, если вы знакомы с этим местом, то есть это старая дорога в Мадхуру. and it just goes straight out from Nandagram. И оно прямо и выходит из Нандаграма. And they say this is the saddest road in the world. Saddest. Ага. И говорят, что это самая грустная дорога в мире. And so the Brijbasis, particularly the gopis, they followed Krishna down that road. И все в Раджавасе, в особенности гопи, они следовали за Кришной по этой дороге. And at different places, they stopped Krishna. И в разных местах они там останавливали Кришну. And now there are villages at those places. И сейчас там есть деревни в этих местах. Yeah, I mean, you might think they're just, little Brijbasi villages. И можно подумать, что это какие-то маленькие деревни в Раджавасе. But they're very, very sacred places where the gopis stopped Krishna for a little while as he was leaving. Но это очень святые места, это те места, где гопи останавливали Кришну по дороге, когда он уезжал. The first village, you know what's the name of the first village? И знаете, как первая деревня называется? Вы знаете об этом? Нет. Почему? The first one is called Bijvari. Биджвари. И Биджвари. первая так называется. And Bijvari means like a lightning bolt. И это название переводится Биджвари, подобное молнии. It's the name of the village. Название деревни. And the idea is the gopis stopped Krishna, but then Krishna wanted to go again. И суть в том, что гопи остановили Кришну, Кришна хотел дальше ехать. And they just fell to the ground, И они просто бросились на землю. just like lightning bolts fall from the sky. Подобно тому, как молния падает на землю. And so Bhakti Ratnakara says that when the people saw the gopis just fall like that, then they understood this is how lightning bolts fall. И в Бхакти Ратнакаре описывается, что когда люди увидели, как падали гопи на землю, они поняли, ой, это вот так, значит, падает молния. So even now, 5,000 years later, the village is named Bijvari, means like lightning bolts. И до сих пор, через 5000 лет, есть эта деревня с этим названием Биджвари, то есть это как бы падающая, как молния. And there's a couple of others, I forget their names. И там несколько есть еще других, я забыл их названия. But if you watch our Nandagram DVD, then we visit 3 of those villages. Ну, если вы посмотрите DVD с париковым по Нандаграмму, там есть эти деревни, мы 3 из них посетили. Anyway, in the previous verse, it was said that the gopis said that we gave up everything for you, Krishna, and then you just abandoned us like we were nothing. И в предыдущем стихе гопи говорили, мы все отдали тебе, а ты просто оставил нас, как будто бы мы ничто для тебя не значим. But then the gopis are angry. И гопи, они гневаются. But then they say, still, how could any woman not trust you? Yeah. How could any woman Not trust you. not trust you? Но о том говорят, ну как же, как женщина может не поверить тебе? It's the previous verse. It says that at the end of the translation, at least in English. It says that, It's sort of. yeah. Little bit differently. Oh, a little bit different. Hare Krishna. So, but they're feeling like that. Но они чувствуют так. That even though you did something terrible to us, Несмотря на то, что ты что-то ужасное с нами сотворил, and it's just too much for us. для нас это слишком. We want to die, but we can't die. Мы хотим умереть, но мы не можем. But still, we trust you. Но все равно мы тебе верим. And we're not able to stop ourselves trusting you. И мы не можем перестать верить тебе. Anyway, think about it. It's really an extraordinary state of mind. И вы просто подумайте об этом, это очень необычное состояние ума. So then they, in that madness,
in separation, they start like imitating, acting out Krishna's pastime. И они в этом безумии, разлуке, они начали как бы разыгрывать эти игры Кришны. One of them becomes Putana, and one of them is Krishna who kills Putana. И одна стала играть Путану, а другая стала Кришной, который убил Путану. One of them becomes Shakatasura. Одна стала Шакатасурой, And the other one, who's Krishna, kills Shakatasura. а другая стала играть Кришну и убила Шакатасуру. And then one of them becomes Trinavarta И одна из них стала Тринавартой and catches Krishna, и схватила Кришну, takes Krishna into the sky. подняла Кришну в небо. I don't know how they acted that, but that's what the Bhagavatam says. И я не знаю, как они это разыгрывали, но это то, как описывает это Бхагаватам. But then Krishna came and killed Trinavarta. И потом Кришна убил Тринаварту. Then the gopis, in their madness and separation, they start asking the trees, the animals, the birds, did you see which way Krishna went? И затем гопи в безумии разлуки начали спрашивать деревья, насекомых, животных. Да, куда пошел Кришна, вы видели? Oh, jasmine, vine, you must have seen. Did you see where Krishna went? И они обращались к жасминовой лиане. О, жасминовая лиана, видела ли ты, куда пошел Кришна? Banyan tree, did you see Krishna? Баньяновое дерево, видел ли ты, куда пошел Кришна? He would have been laughing and playing his flute. Он тут, наверное, смеялся, играл на флейте. Tell us which way he went. Скажи, куда он пошел? Ashok tree, У дерева Ашока, Naga tree, дерево Нага, Champak tree. дерево Чампака. Did you see Balaram's younger brother? Видели ли младшего брата Баларамы? He's disappeared from us, and we think it was because of our pride. Он скрылся от нас, и мы думаем, это, вероятно, из-за нашей гордости. So like this, they're talking to the trees, then the birds. И таким образом они говорили с деревьями, затем они начали говорить с птицами. And Prabhupada makes the point, after searching and inquiring, И Прабхупада далее объясняет, что после того, как они искали, спрашивали эти вопросы, they finish up on the bank of the Yamuna. они пришли на берег Ямуны. And then so they sit by the Yamuna, И они сели у Ямуны. and you know what they did? И знаете, что они сделали? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No, ani povtoreli, Hare Krishna, от сердца, очень сильно. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. As Prabhupada said, just like a child crying for the mother. И как Прабхупада объясняет, что подобно ребенку, который зовет свою мать. I don't know if we've got any children here who could demonstrate. У нас, может, какие-то дети есть, которые могут продемонстрировать. Маленькая девочка, можно? She's too happy. Она слишком счастлива. Yeah, but you know, we've all seen children just crying desperately for their mother. Я думаю, вы все видели, как дети кричат, они зовут свою мать. If you don't come now, I'll die. Не сейчас не появишься, я умру. That's it. Все, Finished. конец. So they would chant like that. И они воспевали таким образом. And not just one time, И не раз. but every day they were chanting like that. И каждый день они воспевали таким образом. So, you know, we cannot imitate, in many ways, we cannot imitate
the gopis. И во многих отношениях мы не можем имитировать гопи. But in this way, we should try to imitate the gopis. Но вот в этом случае мы должны пытаться имитировать гопи. To really appreciate our position of being separated from Krishna. Осознать и как бы оценить свое положение разлученных с Кришной. Because we are in separation. Потому что мы в разлуке. But the thing is, the gopis were in separation, and that was all they were aware of. Но гопи, они были в разлуке, это все, о чем они могли думать. We are in separation, but we are aware of many other things. Мы также в разлуке, но мы одновременно с этим думаем о многих других вещах. Во сколько сейчас? Только 2 минуты еще. И прасада будет. Понимаю. Что будет прасада? Yeah, we have many other interests. У нас много других интересов, They had no other interests. а у них ничего другого не было. But if we think about it, we have to use our intelligence which Krishna has given us. Но мы должны задуматься, мы должны использовать этот разум, который Кришна нам дал. Then we'll understand that we're separated from Krishna, and it's a very serious situation. Мы должны понять, что мы разлучены с Кришной, и это очень серьезная ситуация. Yeah, I cannot just take some replacement. И я не могу просто это чем-то замену какую-то этому найти. Instead of Krishna's flute playing, Вместо, например, флейты Кришны, I will listen to some pop music. я вот буду слушать какую-то популярную музыку. Yes, it's all music. No, there's- Flute music, pop music, music. Ну, флейта — это музыка, и популярная музыка — это музыка. So I will listen to some nice music. Буду какую-то хорошую музыку слушать. Как называется? Olga Pugacheva. Is it? Алла Пугачева. Allah Pugacheva. Нет. Okay. Luchi, Krishna, Flita, Krishna. But that's what people are thinking. In effect, that's what they're thinking. Но это то, на самом деле, как думают люди. Instead of associating with Krishna, I will associate with my girlfriend or boyfriend. И вместо того, чтобы общаться с Кришной, буду общаться со своим другом или подругой. Instead of dancing with Krishna, I will dance to some pop music. И вместо того, чтобы танцевать с Кришной, буду танцевать какую-то популярную музыку. Instead of being in a pastime with Krishna, I will watch a movie. И вместо того, чтобы быть в играх Кришны, я посмотрю какое-то кино. It's also pastime. Это что же игры какие-то? Нет проблем. But it's a very serious problem. Но это очень серьезная проблема. And the more we get realization of how these substitute things are just, they have no real value. И чем больше мы осознаем, что вот эта вся замена, подмена, в ней нет и какой-то истинной сути, истинной ценности, Then the more we'll be able to chant from the heart with that feeling, Krishna, I need your shelter. тем больше мы сможем воспевать от сердца: Кришна, мне нужно твое прибежище. And you know what Srila Rupa Goswami said? И знаете, что Рупа Госвами сказал? I don't know how much nectar there is in the 2 syllables Krishna. Я не могу понять, сколько нектара в этих 2 слогах Криш и На. When I chant these syllables, they dance in my mouth. И когда я воспеваю эти слоги, они танцуют у меня во рту. And then it's so nice, I want many, many mouths. Это настолько приятно, я хочу обладать множеством ртов. And when the sound enters my ears, А когда звук входит в мои уши, I want many millions of ears. я хочу много миллионов ушей.
And when the mantra dances in my heart, А когда мантра танцует в моем сердце, it conquers my mind. оно завоевывает мой ум, And then all my senses, everything becomes inert. и все мои чувства, они становятся инертными, замирают. So that's Rupa Goswami, it's not us. И это Рупа Госвами, это не мы. But if we're able to cultivate chanting very attentively without offenses, Но если мы будем развивать очень внимательное воспевание без оскорблений, then step by step an experience like that will come. тогда шаг за шагом подобный опыт, он придет. And of course, the question is, why are those names so sweet? И вопрос тогда в том, почему эти имена настолько сладкие. You know, we know different types of sweets. Мы знаем разные виды сладостей. What's your daughter's favorites? What's your favorite sweet? Какая-то самая любимая сладость? Sandesh. Okay. And what's baby's favorite sweet? Or she doesn't really know. Oh, Jagannathi. Oh. Мой самый любимый chum-chum. How to say? You ate chum-chum. Я не знаю, что такое. I don't know. How to say? Вы знаете? Нет? Кто знает? Okay. Если нет, how to say? You've wasted at least 10% of your life. Если вы не знаете, 10% жизни прошло впустую. Anyway, good chum-chum. Хороший чем там. But the holy name of Krishna is much sweeter than any of these things. Но святое имя Кришны, оно намного слаще всех этих сладостей. Yeah. But our problem is that our tongues are in like a state like, what is the disease? Jaundice. Jaundice. Yeah, right. Но проблема в том, что у нас наш язык, он болен этой желтукой. So things which are sweet, they taste bitter. Вещи, которые сладкие, они нам кажутся горькими. So anyway, what to do? Что делать? И что делать? Мы должны попробовать, продолжать, повторять. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, he sang one very nice song. И Шрила Бхактивинода Такур, он поет очень красивую песню. Maybe you know the song. Может быть, вы ее знаете. Kabe habe bolo say din amar. When, oh when will the day come to me? О, когда же наступит этот день? Aparada Gucci, my offenses ceasing. Когда уйдут все мои оскорбления? Shuddhanama Ruchi, a real taste for the holy name arising. Придет настоящий вкус святому имени. Kripa bole habe ridaye sanchar, that by your mercy this taste will arise in my heart. По Твоей милости этот вкус проявится в моем сердце. Kabe habe bolo say din ama. When will that day come to me? Когда же наступит этот день? So we have to try and cultivate that sort of mood. Мы должны пытаться развивать такое умонастроение. And along with it, that purer state of chanting. И вместе с этим чисто воспевать святое имя. Devotee asked Prabhupada once, how do we know when our chanting is of good quality? И как-то преданные спросили у Прабхупады, как мы можем понять, что наше воспевание хорошего качества? And Prabhupada didn't want to answer, И Прабхупада не хотел отвечать. but the devotee sort of pressed Prabhupada. Ну, преданные настояли. And Prabhupada said, you will know
when your chanting is of good quality, when your chanting is of good quality. И Прабхупада сказал, как вы поймете, что ваше воспевание хорошее, когда у вас будет хорошее воспевание. Only then will you know. Только тогда вы поймете. Like, you will only know what cham-cham tastes like when you taste it. Точно так же, что вы узнаете, как на вкус чам-чам, только когда вы его попробуете. But anyway, yeah. So, and then Prabhupada said that when, after finishing your 16 rounds, you think, why just 16 rounds? Why not 16,000? И Прабхупада сказал далее, что если после того, как вы закончили 16 кругов, вы думаете, почему только 16, почему не 16 тысяч? Yeah, then you know your chanting is of good quality. Тогда вы знаете, что у вас было хорошее воспевание. But, you know, when you're looking at your counting beads and you see, oh no, 2 more rounds to do. Когда вы так смотрите на счетчик, о боже, еще 2. It's not very good quality. Это значит не очень хорошее качество. You still got to keep working at it. Надо еще работать над этим. So therefore we say there are 3, it can be said, there are 3 rules in chanting. Поэтому можно сказать, что есть в воспевании есть 3 правила. First rule, you must chant attentively. Первое, нужно воспевать внимательно. Second rule, Второе правило, you must chant attentively. вы должны воспевать внимательно. Third rule, Третье правило, whatever it takes, do it, but you must chant attentively. что бы это ни было, делайте это, но воспевать нужно внимательно. Everything else is just detail. А все остальное это просто детали. So anyway, Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Srila Prabhupada Ki. Jai. Go Premanande. Haribol. Все. Question. Вопрос. У вас есть? У кто есть? Yes. Hare Krishna. Guru Maharaj, do we have any short explanation why was necessary for gopis to experience separation and what was the purpose of that? Prisajivaitis, Raslaptis. What was it again? So, what was a reason for gopis experience separation and what was the purpose of that, if we have some short explanation? Okay. Why did they experience? Why did we have to go through that Why did they have experience? to go through it? И вопрос, что зачем, ну то есть почему гопи испытывали эту разлуку и зачем им нужно было это испытать? See, if you look at it from the point of view of perfect devotional service, Если посмотреть на это с точки зрения совершенного преданного служения, right, then it's just part of perfect devotional service. то это вот часть совершенного преданного служения. Because Krishna sometimes he goes to be with some other devotee. Потому что Кришна иногда уходит, чтобы провести время с другим преданным. Yes. But anyway, so it's just, you can say it's just part of the pastimes. Можно сказать, это часть лил, часть игр. But even having said that, it the separation intensifies the love which the devotee already has. Но сказав это, мы также можем сказать, что разлука, она усиливает эту любовь, которая есть у преданного. Yeah. So even Radharani, even though she's got, we cannot say at all how much love for Krishna. И даже Радхарани мы даже не можем сказать, насколько она любит Кришну. But when she's separated from Krishna sometimes,
that love increases further. Когда она разлучается с Кришной, эта любовь еще больше усиливается. So therefore, even though it's very painful, it's a great gift from the Lord, because through it, the loving experience increases. И несмотря на то, что это болезненно, но это великий дар Господа, потому что Он увеличивает еще больше любовь. For us, the thing is, sometimes we may forget Krishna, Для нас мы иногда можем забыть о Кришне. become interested in something material. Мы заинтересовываемся в чем-то материальном. But when our mind focuses like that, we contact the material energy. Но когда наш ум так концентрируется на этом, то мы соприкасаемся с материальной энергией. And therefore we feel pain. И мы чувствуем боль. Yeah. And after a while of feeling that pain, at least the idea is that we realize, forgetting Krishna, this is too painful, I can't go on like this. И испытывая эту боль, по крайней мере, должна прийти это понимание, что столько боли, я забыл Кришну, я не могу так дальше. I have to focus on Krishna again. Я должен снова сконцентрироваться на Кришне. And then we become saved from Maya. И так мы становимся спасены от Майи. So that's for us, us neophytes. Это для нас, как для неофитов. We have to, we just do experience the pain of material existence when we forget Krishna. То есть мы испытываем эту боль материального существования, когда мы забываем о Кришне. But then when we chant nicely and focus on Krishna again, then again we feel happy. Но когда мы хорошо воспеваем, снова концентрируемся на Кришне, то мы снова чувствуем себя счастливыми. So it's all for the purpose, in our cases, of just getting us out of Maya and helping us appreciate Krishna. Для нас это все для того, чтобы вывести нас из Майи и чтобы мы научились ценить Кришну. For the gopis, for the great devotees, it's something which increases their existing love. Но для гопи и других великих преданных это что-то, что усиливает уже их существующую любовь. Is that okay? Gere? Discuss Gere. Anyone? Dima. Hare Krishna. Спасибо за лекцию. Скажите, а почему Кришна не вернулся во Вриндаван? Гопи так хотели, чтобы он вернулся, так просили его, так воспевали, звали его как дети, а он так и не вернулся. Why did Krishna leave Vrindavan? Why he doesn't return? Oh, why, doesn't return. Because they call Doesn't him. return. Yeah. Well, he actually, at least in Caitanya-charitamrita, Madhya Lila chapter 13, Lord Chaitanya, speaking as Krishna, says he returns every day. В Чайтанья-чаритамрите, в Мадхья-лиле, в 13 главе, Господь Чайтанья, говоря от имени Кришны, говорит, что он каждый день возвращался туда. But they can't see him. Но они не видели его. In aprakat, invisible form. Он был в своей апракат, в своей невидимой форме. But there's very interesting discussion in Śrīmad-Bhāgavatam. В Бхагаватамрите есть очень интересное обсуждение этого. Śrīmad-Bhāgavatam есть на русском языке. Есть на русском Бхагаватам? Да. And it's that in Krishna and Balaram and so on, they're in Dwaraka. И там описывается Кришна и Баларам, они в Двараке. And maybe it's Balaram, but one of them says, I think it was Balaram, that, Krishna, the bridge buses, they miss you so much. You must go back. Why won't you go back? И мне кажется, это Баларама говорит, он говорит, в Раджавасе так по тебе скучают, ты должен вернуться. But Krishna says, no, it's not good for me to go back. Кришна сказал, нет, для меня это нехорошо будет вернуться. Because then their love for me will increase a lot further. Потому что любовь ко мне тогда еще сильнее у них увеличится. But I will leave again after a while. А через какое-то время я снова уеду.
and their pain will be greater than it's been before. И тогда их боль еще сильнее, она будет еще больше, чем раньше. So better I don't go back. И поэтому я лучше не поеду. Of course, you know, it's all part of Leela, Конечно, это все часть лилы. because Krishna ekapada vrindavanam parityaja ekapadam na gacchati. Krishna never takes one step out of Vrindavan. Потому что Кришна даже шага не делает за пределы Вриндавана. So, but this is just going on in terms of pastime. И это все происходит просто в рамках игры. Yeah. So he never leaves, but he leaves. Он никогда не уходит из Вриндавана, но в то же время он уходит. He doesn't come back, but he comes back. Он не возвращается, но он возвращается. But there's a book by Srila Jiva Goswami Есть книга, написанная Шрилой Дживой Госвами, called something. Имя есть. как-то вот называется. No, Yazabel, what's it called? No. Just одна 10 секунд. Jiva Goswami. It's called Sankalpa Kalpadruma Санкалпа Калпадрума это of название. Jiva Goswami. And there, the whole book is just discussing that did Krishna come back to Vrindavan? He must have come back. И вся книга обсуждает только эту тему, возвращался ли Кришна в Вриндаван, и там говорится, да, он должен был вернуться. And he gives so many reasons why he must have come back. И он описывает много причин, по которым Кришна возвращался. First of all, he promised the gopis. И первый он пообещал гопи. He would never break a promise to the gopis. Кришна никогда не нарушал обещания гопи. Uddhava said he's coming back. Иудова сказал, что он вернется. So if he didn't come back, it would mean Uddhava becomes a liar. И если бы этого не произошло, то Удова стал бы лжецом. And Krishna never lets the words of his devotees go in vain. Но Кришна никогда не делает так, чтобы слова его чистых преданных как бы прошли даром. So in many ways he establishes Krishna must have come back. И по-разному он описывает и подтверждает, что Кришна вернулся. And then he explains how he did come back. И он описывает, как он вернулся. Yeah, he came back and they had a big festival. И он вернулся, и там был большой праздник. And then they all went back to Goloka Vrindavan. И они все вернулись на Галоку Вриндавана. With Vrindavan Krishna. Вместе с Вриндавана Кришной. But Dwaraka Krishna remained. Но Дварака Кришна остался. Yeah, it's a long story. И это длинная история. Длинная история. Sure. Очень. Anyone else? Кто-то еще? There's over there. Последний. Громко. Как микрофон работает? Лекция. Пожалуйста, скажите, вот страдает ли Кришна от разлуки преданного, если он от него уходит, и как он его возвращает обратно? Хари Кришна. Does Krishna suffer in separation from the devotee? When the devotee leaves Krishna. When the devotee leaves Krishna. leaves Krishna. Yeah. Oh yes. And how the Krishna brings back the devotee. Yeah, Krishna feels great pain. Да, Кришна чувствует большую боль. Like Prabhupada, sometimes when one of his disciples would leave, Prabhupada would become very emotional and cry. И когда, например, как Прабхупада, когда кто-то из его учеников уходили, то Прабхупада очень эмоционально, он даже плакал. But yeah, Krishna also. So what does he do? И что же он делает? Что он делает? He sends devotees Он посылает преданных, to chase up that fallen devotee. Чтобы догнать этого падшего преданного. Yeah. And you know, Krishna gives
Savasya-chayamriti sanavishto matasmriti jnanam aponam cha. Krishna gives remembrance, forgetfulness. И Кришна дает и память, и забвение. Krishna will give that fallen devotee regular remembrance of how nice it was when I was a devotee. И Кришна будет регулярно давать памятование этому преданному, что как было хорошо, когда я был преданным. So generally they always come back. И обычно они всегда возвращаются. Sooner or later. Рано или поздно. Yeah. In some cases only in the next lifetime. Иногда, может быть, в каких-то случаях только в следующей жизни. But many of them they come back in this lifetime. Но многие возвращаются и в этой жизни. And Krishna gives them special experiences of what the material world is like. И Кришна дает им опыт, что же такое материальный мир. Слишком плохо. How do you say слишком больно? Is it that? Yeah. Oh yeah. And then they feel I can't take it any longer. И они чувствуют, нет, больше уже так не могу. Hare Krishna. Oh, девочка. Вопрос есть. Комментарий. Девочка, говоришь, Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо. Okay. Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Jai.